السلام عليكم. Unit 8 Do's and Don'ts. In this lesson, we will learn about modal verbs must, have to, and should, and how to use them correctly in English. Have to and must are both used to express strong obligation, things you can't choose not to do. So الأداتين have to والmust يعبران عن الالتزام الحتمي. الأداة الأولى have to positive and negative. So with subjects he, she, it have حتكون has to. حالة النفي doesn't وبعدها have. If they, we, I, you حتكون have to وفي حالة النفي don't have وبعدها base verb. For example, I have to go to work early tomorrow. You mean that you have no choice. يعني علي الذهاب مبكرا إلى العمل غدا. يعني ما تمتلك أي خيار إلا الذهاب مبكرا إلى العمل. We have some notes. ال have to راح تتحول إلى had to في زمن ال past simple. وفي حالة ال question حتكون بال did والنيجاتيف حتكون بال didn't. For example, I had to get up early this morning. يعني ال have to صارت had to لأنه الجملة بالماضي. ال uses we use have to for strong obligation which comes from rules or law. يعني استخدام ال have to الإلزام الحتمي المفروض علينا هو من قبل سلطة أو قانون. وفي حالة النفي يعبر عن عدم الإلزام. يعني إذا كانت الجملة منفية فهو ال strong obligation راح يكون ما موجود بهذه الحالة. Modal auxiliary verbs which are can, could, might, must, shall, should, will, would. Number 1. They help another verb which means يعني الأفعال الناقصة المساعدة تأتي في الجملة لتساعد الفعل الرئيسي. So she can drive. Number 2. There is no do or does in a question and all the form is the same for all person. ويعني في حالة السؤال لا يوجد do or does راح يتقدم الفعل الناقص إلى بداية الجملة. وأيضا all subject will be followed by base form of the verb. يعني كل الفواعل راح تتبع بالشكل المجرد للفعل. So for example, can she sing؟ يعني ماكو إضافة اس الشخص الثالث. To form the negative we add not. يعني نضيفون النوت للفعل الناقص المساعد. I won't like to be teacher. Number 4. Most modal verbs refer to the present or future. Only can has past tense. يعني كل الأفعال الناقصة المساعدة تدل على الحاضر أو المستقبل. فقط الكان لديه الشكل الماضي could. For example, I could swim when I was 3. Must is more personal. You feel it is necessary to do something or to tell someone to do something. So the obligations come from you and your feelings. يعني إلزام بالأداة must هو شخصي. So in positive form all the subject will be followed by must and in negative form all the subject will be followed by mustn't. بالنفي حتتبع بالmustn't وفي حالة المثبت حتتبع بالmust. For example, you must read it. It is an amazing story. So the obligation comes from you and your feelings. يعني هو الإلزام من داخل الشخص. In a question form راح تتقدم المust وبعدها السبجكت وبعدها base form of the verb.
uses. So must express obligation you feel strongly about that comes from the speaker. يعني هو من الشخص المتكلم وليس من قانون أو سلطة. Should. Should is to give advice and opinion. ويعني تستخدم الأداة should لإعطاء نصيحة أو رأي. So in positive form, all the subject will be followed by should, and all the subject will be followed by shouldn't in negative form, and plus the base form of the verb. For example, you should do more work if you want to get promoted. ويعني يجب عليك العمل أكثر في حال رغبتك بالحصول على ترقية. So this is my advice. I think it's better to do this, but you still have a choice. ويعني هذا رأيي، ومن وجهة نظري إنه هو من الأفضل إنه يعمل أكثر، لكن هو ما زال لديه الفرصة إنه يقبل بهذا الرأي أو يرفضه. In question form should وبعدها subject وبعدها base form of the verb. Okay, uses of should. We use should to talk about what the speakers think is right. يعني ما يراه المتكلم هو الشيء الصائب. وبهذه الأداة هو ينتهي شرح يونت 8.